Buenas tardes. Bueno, soy el doctor Fernando Anaya, jefe de sección de nefrología del Guerrero Marañón, y bueno, prácticamente dedicado mi vida entera casi a la féresis terapéutica. Entonces, bueno, hoy tenemos para presentar dentro del Congreso virtual de la Sociedad Española de Nefrología, y como moderador de este foro técnico, pues vamos a primero hacer la introducción de lo que es un poquito la féresis terapéutica. Pues como sabemos es una modalidad terapéutica que consiste en la eliminación del torrente circulatorio de elementos, de aquellas sustancias inmunocomplejos o depósitos que condicionan una enfermedad o la persistencia de la enfermedad. Para conseguir esto tenemos diferentes procedimientos: plasmaféresis, doble filtración, inmunosupresión, es decir, un total casi de 10 procedimientos diferentes dependiendo de la sustancia o molécula que queramos eliminar. Nos vamos a centrar hoy fundamentalmente en la doble filtración. La doble filtración consiste en primero hacer una plasma separación y luego, dependiendo de la molécula o la sustancia que queramos eliminar, la filtramos. Es decir, hacemos una filtración o filtración en cascada, apoyándonos en otro filtro para conseguir ese objetivo. El fundamento de esta reunión va a ser encaminado a la doble filtración aplicada a dos enfermedades importantes. Para ello va a estar el doctor Javier Deiva, del Hospital de San Pedro Alcántara de Cáceres, con lo cual hace ya muchos años que nos llevamos muy buena relación, y el hecho de, pues, de compartir diferentes reuniones, y que va a hablar de la doble filtración aplicada a la dislipemia, con lo cual yo también pues llevamos muchos años trabajando en ellos, fundamentalmente encaminado a la hipercolesterolemia familiar heterocigótica, homocigótica y actualmente la LPA. Y la otra aplicación, que será dada por el profesor Denis Glotz del Hospital Saint-Louis de París, y que va en la utilización de la doble filtración en los pacientes de grupos sanguíneos diferentes, de histocompatibilidad de flujo sanguíneo, para el trasplante renal. Estoy seguro que, bueno, pues vamos a, digamos, aprender y ver cuál es su experiencia, y cuando eso termine, pues habrá una mesa redonda, fundamentalmente pues se abrirá para cuestiones y plantear cualquier problema que surja alrededor o duda que surja alrededor de sus ponencias. Y nada más. Buenas tardes. En primer lugar, quería agradecer a la Sociedad Española de Nefrología, a Izasa y a los organizadores del Congreso la invitación a este foro técnico de la industria, y voy a hablaros sobre la eficacia de la doble filtración en el manejo de las hiperlipidemias. Para empezar, un breve repaso sobre las moléculas lipídicas. Los triglicéridos, una molécula sencilla con una glicerina y 3 ácidos grasos. El HDL, una molécula pequeña, relativamente vacía de ésteres de colesterol. Y las dos moléculas a las que ya me voy a referir más en profundidad, el LDL y el ALPA, son dos proteínas que, la primera, proteínas lipídicas, la primera que como característica tiene la ApoB100, una proteína importante que va a permitir su reconocimiento por el receptor hepático de la LDL. Y esta molécula está llena de ésteres de colesterol, fosfolípidos y colesteroles no esterificados en su superficie. Tiene un tamaño, tanto en masa como en diámetro, grande, lo cual nos va a facilitar a nosotros su depuración por la filtración. Tenemos luego la lipoproteína A, que es una molécula aparentemente idéntica a la LDL, como ahí podéis ver, con su apoproteína B100 también, y a la que se le une esa proteína que hay a la derecha, que es la apoproteína A, que le da un tamaño y una masa un poquito mayor que la LDL, lo cual nos va a facilitar, como decía antes, también su eliminación por filtración. Los niveles son constantes a lo largo de la vida, muy poco influenciados por la dieta, y más o menos el 80% de la población tiene unos niveles por debajo de 50, aunque el laboratorio considera 30 el límite inferior. Quizás lo más importante desde mi punto de vista de esta molécula es, como viene ahí en ese cuadro de abajo de la derecha, la enorme similitud que tiene la apoproteína A con el plasminógeno. Esto es importante por lo siguiente: si fijamos aquí una luz de un vaso, en las células endoteliales van a sintetizar
el activador del plasminógeno. El activador del plasminógeno, como sabemos, va a activar el plasminógeno y lo va a convertir en plasmina. La plasmina va a degradar el coágulo de fibrina. Es nuestra fibrinólisis, digamos, a nivel endotelial. Cuando tenemos lipoproteína A, por ese enorme parecido con la ApoA y el plasminógeno, el activador del tisular del plasminógeno se enreda con la lipoproteína y no activa el plasminógeno. Como consecuencia nos activa plasmina y perdemos la capacidad de fibrinólisis endógena que tenemos, y de ahí viene la capacidad, como ahora veremos, trombogénica. Por tanto, la lipoproteína A no solamente forma placa oxidando lípidos y reclutando células inflamatorias, con lo cual va a producir arteriosclerosis. Va a ser también un factor muy importante a nivel de la coagulación, es un procoagulante, y todo ello va a condicionar un enorme potencial patogénico de enfermedad cardiovascular. Aquí podemos ver un vaso cortado debajo del endotelio, toda la inflamación que se origina, a la derecha la placa, y en la luz del vaso toda la formación de la cascada de la coagulación y agregación plaquetaria que forma el trombo. Muy rápidamente vamos a ver el algoritmo del tratamiento de las hiperlipidemias. Como siempre, partimos de una modificación de los hábitos y los estilos de vida, drogas, en monoterapia, en combinación, o los anticuerpos contra el inhibidor del PCSK9, que lo que van a hacer va a ser prolongar la vida media del receptor para la LDL y así tener más cantidad de receptores hepáticos que eliminen la LDL. En último lugar, y solo en último lugar, estaría la aféresis lipídica. Cuando vemos la lipoproteína A, su algoritmo de tratamiento es mucho más sencillo, puesto que solamente la lipoaféresis es la única opción terapéutica eficaz. Vamos a ver las indicaciones. Las indicaciones tenemos la hipercolesterolemia familiar homocigótica, que todas las guías recomiendan el inicio de forma precoz de la aféresis de la LDL para evitar las consecuencias a veces irreversibles, como es la estenosis aórtica, en las edades más precoces de la vida. Las últimas guías publicadas así lo recomiendan, y recordar que muchos de estos pacientes además tienen o bien un déficit del receptor de la LDL, ahí en morado, o bien que no tienen o porque funcionan mal, de tal manera que inhibir el PCSK9 con idea de prolongar su vida media a veces es infructuoso. Por tanto, la lipoaféresis en estos pacientes es el tratamiento ideal. Además de los homocigóticos, tenemos casos de heterocigotos que ya tienen enfermedad vascular y que tienen unos niveles de LDL que, a pesar del tratamiento o por consecuencias de los efectos secundarios, no son capaces de bajar de 70 miligramos de cilitro la LDL. En estos casos también está indicada como prevención secundaria la lipoaféresis. Ahí vemos que cuando falla la medicación, incluido el PCSK9, aféresis. Y en último lugar, la tercera indicación, estaríamos hablando de la hiperlipemia A. Desde el 2008, en Alemania, el Comité Federal Conjunto habla de que en unos niveles por encima de 60 y con enfermedad progresiva cardiovascular está aprobada la lipoaféresis. Conociendo las indicaciones, vamos a ver cómo se realiza una técnica con doble filtración. Este es el monitor de PlasAuto. Estos son el material, a la izquierda está el separador de plasma o plasma flow, a la derecha el atrapador de colesterol, porque más que un separador de colesterol es casi un atrapador de colesterol, que es el cascade flow, y la máquina a la izquierda, como cualquier procedimiento extracorpóreo, tenemos el paciente con su rama arterial y su rama venosa, de frente el monitor, por donde realizamos la separación del plasma, y este plasma se va a conducir al segundo separador, que en este caso es de colesterol. Va a entrar por la parte caudal el plasma rico en colesterol, se va a quedar atrapado el colesterol y va a salir el plasma libre de colesterol. Ahí vemos el filtro, el cascade flow con las moléculas lipídicas atrapadas. Esta fue la gráfica de nuestra primera sesión en el 2014, desde entonces ya llevamos hechos unas cuantas, y aquí me pareció muy ilustrativo una lipoaféresis que hemos hecho recientemente a un paciente con una pancreatitis aguda por unos triglicéridos de casi 4000. Aquí vemos en el atrapador, en el primer caza, el plasma lechoso,
el plasma filtrado tremendamente lechoso, es como leche condensada, el plasma que se filtraba, que lo mandábamos al segundo filtro, por aquí, entra lechoso y sale ya el plasma depurado. Al final del tratamiento ya el plasma venía del paciente más limpito y salía bastante. Todos estos kilomicrones se quedarían aquí y obstruirían este filtro si no hubiera sido porque le habíamos metido para su lavado albúmina y suero fisiológico. Al final del procedimiento, al paciente no solo le quitamos triglicéridos, sino toda esa inmensa cantidad de grasa que está ahí en la bolsa. ¿Cuál es la eficacia de la doble filtración? Aquí os pongo unos ejemplos de 60 sesiones realizadas en mi servicio, en el que la paciente con una hipercolesterolemia familiar homocigótica venía con unos niveles medios de colesterol en estas 60 sesiones de 449. Se finalizaba la sesión con 148, el objetivo terapéutico debe de ser el descenso de un 65% y nosotros le depurábamos el 67% con la sesión, objetivo cumplido. A nivel de LDL, lo mismo, venía con unos basales de 372 de LDL, se iba con 100 y la depuración tenía que ser el 70% y le hacíamos el 73%. Aquí vamos a ver en estas tres gráficas lo dependiente que es la eficacia, lo que depende del volumen, lógicamente, de plasma filtrado y plasma depurado en el cascade flow. A este paciente con un problema de LPA, cuando le hacíamos 4 litros de filtración, venía con una LPA de 70, se iba con 21 y la depuración era del 69%, por debajo de lo recomendado. Cuando le subimos a 4.400, la depuración venía con unos niveles un poquito más bajos, de 68, se iba con 60, y la depuración ya se acercaba a ese 75%. Cuando subimos a 4.800 mililitros de plasma filtrado, los niveles basales eran de 67, los finales eran de 18 de LPA y ya conseguíamos el nivel terapéutico. Es decir, podemos conseguir el nivel terapéutico subiendo la cantidad de plasma filtrado. ¿Cada cuánto debemos de hacer las sesiones? Habitualmente las hacemos cada 14 días, que es lo que más o menos se consideran todos los autores en los que se alcanza de nuevo la máxima concentración lipídica del paciente después de la sesión anterior. ¿Cuál es el efecto clínico de todo esto? Bueno, aquí voy a poner 3 artículos muy brevemente y 2 de ellos son alemanes, porque los alemanes son los que tienen el registro, el GLAR o el DELAR, es el registro de hipoaféresis alemán y es donde más información podemos obtener. Ahora se han publicado su experiencia en 5 años, fijaros, desde el 2011 a 2016, con más de 1.400 pacientes tratados, más de 15.500 sesiones de lipoaféresis realizadas y con análisis, y vemos que cuando el LDL baja del 70%, la columna de la izquierda, como tenía que ser por objetivo, y la lipoproteína A baja del 75%, que también hemos visto que debe ser el objetivo, ¿qué conseguimos? Pues mirad, si las 2 columnas de la izquierda son el 2 año y el 1 año antes de comenzar la lipoaféresis, ahí vemos que esos 1.400 pacientes llegaron a tener hasta 417 eventos coronarios adversos. Después de comenzar la lipoaféresis, estos eventos el primer año bajan a un 77% y bajan casi al 89% en el segundo año. Los eventos no coronarios, los ACVs, periféricos, etcétera, también bajan en un 71% el primer año y en un 43% el segundo año. Pero este beneficio también se ve en los pacientes en los que solo tienen problema de LPA. Este es un trabajo del PROA, de un grupo alemán, en el que tratan a pacientes con LPA por encima de 60, pero con LDL en rango normal. Las gráficas son muy parecidas a las anteriores. A la izquierda los eventos coronarios, a la derecha los eventos cardiovasculares no coronarios. El año -2 y el año -1, antes de comenzar la lipoaféresis, los eventos suben. Una vez que comenzamos la técnica, los eventos bajan. Pero además, una vez empezada la técnica, estos efectos que hemos visto que bajaban al año +2, continúan en el año +3, +4, +5.
tanto los eventos coronarios a la izquierda como los cardiovasculares no coronarios a la derecha. Un último artículo para ver la eficacia de la técnica en una patología cardíaca hecha por cardiólogos de Londres y de Estados Unidos, de Chicago, publicada en una revista de cardiología, en la que consiguen randomizar, un estudio muy complejo de hacer, a 20 pacientes de forma cruzada en lipoaféresis o en placebo. Hay 10 pacientes que le hacen lipoaféresis, 10 pacientes que les hacen placebo conectándoles con agujas a un monitor, pero sin depuración lipídica. Posteriormente pasan el que estaba en depuración lipídica a placebo y el placebo se cruza a depuración lipídica. Como no soy cardiólogo, no voy a entrar mucho en los objetivos, pero se cumplen el endpoint primario, que es la mejora de la reserva de perfusión miocárdica, aumenta en un 37% y también los efectos, los endpoint secundarios. Así pues, podríamos concluir que la aféresis lipídica es el último escalón en el tratamiento de los problemas de lipoproteínas, pero es una forma necesaria y útil cuando el paciente no puede alcanzar los objetivos o bien por intolerancia o porque no se puedan conseguir. La LPA hay que tenerla también muy presente como factor causal de enfermedad cardiovascular progresiva y debemos de saber que solo la lipoaféresis es capaz de depurar óptimamente y bajar sus niveles. Y recordar que la doble filtración es una técnica segura y muy eficaz para el tratamiento de todo este tipo de hiperlipidemias. Muchísimas gracias por vuestra atención. Good morning, everyone. Let me first thank the organizers for the wonderful opportunity to be with you, even remotely, to show you our work on therapeutic apheresis in kidney transplantation. You can use apheresis in kidney transplantation either pre-transplant or post-transplant. I will not talk about pre-transplant apheresis for the sake of time. Let me just say that we can use apheresis pre-transplant in two very different situations. The first one is Abo Incompatible Transplantation, where the goal is to lower the isoagglutinin titers. This is usually a pretty easy task. You need 1 to 5 sessions in our experience pre-transplantation. And most teams, including ours, use on top of the apheresis 1 shot of anti-CD20 antibody to deplete the B cells. The second case where you use apheresis pre-transplant is much more complicated. It is HLA incompatible transplantation, where the recipient has preformed anti-HLA antibodies recognizing the HLA antigens of the donor and such of the graft. Obviously, apheresis is there again to lower the anti-donor and HLA antibodies, but it is a much more difficult task than isoagglutinins. It's more complex procedures. You usually need other drugs in combination. But that's all I'm going to say about pre-transplant. Apheresis post-transplant is just there to help us treat antibody-mediated rejection. So what is antibody-mediated rejection? The first thing you have to remember is it is the leading cause of graft loss. This is now a paper nearly 10 years old from Canada, showing you that when they look at the reasons for graft failure, excepting death with a functioning graft, of course, you could see that more than half of those rejections are due to antibody-mediated rejection. And of note, you can see that unfortunately, nearly half of those rejections are due to non-adherence problems with our recipients not taking all or most of the anti-rejection drugs. The diagnostic of antibody-mediated rejection is built on a triad. The first thing, obviously, is the antibody. For antibody-mediated rejection, you need an antibody. We have had tremendous advances in the detection of those antibodies for the last 15 years now with the use of Luminex technology,
And you can see here a typical aspect of the results of Luminex testing, which shows you the antibody and their specificity with the very famous now mean fluorescence intensity, or MFI. The second thing you need to diagnose antibody-mediated rejection are histological lesions, of course, that you do through a kidney biopsy. And the third point, which is important as well, is to connect the antibody with the lesions. That is to show there's a causative link between the antibody and the lesions. And this is usually done through C4D staining, C4D being, as you know, the end product of the local activation of the complement cascade by the antibody. One very important thing to understand is antibody-mediated rejection is an evolutive continuum. It's not an on-off situation. For example, today it's not raining in Paris, and it might be raining tomorrow, so it's yes or no for rain. ABMR is not a yes or no situation. It starts with the presence of an antibody, obviously. That antibody will bind to the endothelial cell and activate complement, which you can see with the C4D staining. And that C4D staining will go on and off for a number of weeks or years. And then it will lead to endothelial injury, which we can readily see either in peritubular capillaries or in glomeruli. And then it will lead to chronic antibody-mediated rejection with irreversible lesions, which you can see here: interstitial fibrosis and tubular atrophy, CV, which means the arteries lesions, or chronic glomerulopathy. And then, but long after the process started, then you start to see graft dysfunction. So it is important to realize it's a slow-going process in which creatinine appears late in the event. Paul Terrazaki, some nearly 20 years ago, set up a theory saying that every kidney that fails due to antibody damage, which is called the Humeral theory of chronic rejection. And this is his original paper. You can see here a number of patients on the horizontal axis that has been followed for sometimes as long as 7 years with regular determinations of antibodies. When the line stops, means the kidney stopped functioning. So for example, that first patient had a good course with no antibody detected for 5 years. And then 1 year after they detected the antibody, the graft failed. And as you can see here, in all cases, you can see appearance of the antibody before graft failure. However, what is striking, for example, is patient number 2, in which case the graft survived for 6 years despite the presence of antibody, or same in this patient. And that's something we're trying to better understand, which is why in some cases antibody destroys the graft in weeks, or in other cases, graft can survive for a prolonged period of time despite the presence of antibody. Nonetheless, the quantity of antibody, as everyone can imagine, is a major factor of antibody-mediated rejection. The problem is we don't have a precise assay for antibody. That is, we cannot say there is X micrograms or nanograms of antibody against the donor. We have to release with some indirect measure of the abundance or the concentration or the titer, as you wish, of the antibody. This is an example from the Mayo Clinic showing you that the more antibody you have, defined by the famous mean fluorescence intensity that you can have on Luminex technology, the more rejection you have. No antibody rejection if there's no antibody, obviously. 20% if you have moderate antibody, and more than 40% if you have high MFI level antibody. Again, Paul Terrazaki looked at this, and although it's not 100% correlation, it is still a striking correlation. If you look here,
Bottom panel, in the group that still have a kidney functioning, there are antibodies, but most of them are very low MFI, despite some having high MFI and a functioning graft. On the contrary, in the failure group, you see that a lot of patients have very high MFIs, but on the contrary, again, some people do fail without a significant amount of antibody. Fortunately for us, there is some biological gradient that you can see, which is the more antibody you have, despite the shortcomings of our tests, and the more damage you have. If you look here on the first panel, we look at no rejection, minimal rejection, which is just C4D deposition on the biopsy, moderate or severe rejection, and on the ordinate is the positivity of a flow cross-match. And you can see that it is negative in case of no rejection. And the more positive it is, the more damage you have to the graft. Bottom panel is the same thing, but instead of using the flow cross-match, you just use the mean fluorescence intensity from the Luminex technology. And again, even if there's some dispersion, you can see a nice correlation between the amount of antibody, as shown by the MFI, and the damage to the organ. So what do we know about ABMR treatment? Well, unfortunately, we haven't been that good, we have to tell. Why? Because there are very few controlled trials. Those trials include a very limited number of patients. And worse, nearly every trial has its own endpoints. We can resume, we can summarize the knowledge here in that slide. At the beginning, we and others were using OKT3. For the younger one in the audience, because OKT3 is no longer on the market, it was the first monoclonal antibody used in humans and directed against the antigen CD3 that is targeting all T cells. And no one should be surprised that a product targeting T cells had only limited efficacy on antibody-mediated rejection. Then we and others pioneered the use of IVIG, intravenous immunoglobulins, in the treatment of ABMR. And as you can see, we had a better outcome, but not a perfect one. Then someone thought about taking out most of the antibody and giving IVIG. That's the plasmapheresis IVIG combination treatment, which gave nice results. But the best results so far is the combination therapy we published more than 10 years ago with the association of plasmapheresis, IVIG, and rituximab. So this is the protocol, the combination protocol. So you start obviously by doing your diagnostic of ABMR using a biopsy and a determination of the antibody. And then you do 4 apheresis sessions. I will show you that we use double filtration plasmapheresis combined with IVIG. And then at the end, we add the anti-CD20 antibody and more IVIG high dose this time, which is 1 gram per kilo twice. So what are the results? Here you can see a comparison between 2 groups, sorry. The first group here is the group in which we used IVIG alone. The second group is the combination therapy group with plasmapheresis, IVIG, and rituximab. I think there's a number of things you can learn from this graph, from this picture. The first one is you need time to know whether a product works or not. If I had chosen to stop at 6 months, I would tell you that the 2 protocols are equivalent, whereas obviously they are not. And even if you go to 36 months, I could have told you, well, we have a perfect 100% result, which is not the case, because the longer the follow-up, the more failure you have. So again, the big difference between those 2 protocols can be explained by the extent of removal of the antibodies. Group A here, before and post-treatment, you can see that there's a 30% reduction in the antibody amount as judged
by the change in mean fluorescence intensity. Whereas in group B, the combination therapy with a much better prognosis, you can see that we're reaching 80% decrease in antibody level, which is much more important. And I think this explains why when you look at our results and the results of others, the more antibody you take off, the better your results are. And we shown that with a 50% cutoff for decrease, and it was shown as well in the United States with Steve Woodall group, showing again that you needed more than 50% decrease after treatment to get a good result. If you look here at his group of patients, you can see that again, short term, you cannot say anything. The two treatments seems equivalent. But if you look at 2 and 5 years, you can see a dramatic decrease if your antibody didn't go down enough. So you might ask, all right, I'm convinced that we need to take off the antibody, but why bother with IVIG? It's expensive, it's cumbersome. And I do agree, except it's very important. And to show you why it is important, I had to go to a neurology. In neurology, as you know, there's a number of diseases that are treated by plasma exchange, by plasmapheresis. And here they tested 10 patients. They harvested cells before the first treatment and after the 5th plasmapheresis. And they looked at the ability of the cells they collected to secrete immunoglobulins. And what you can see is that the amount of immunoglobulin secreted is nearly 3 times more after plasmapheresis for IgG and nearly 10 times more for IgM. So what is happening is there's a feedback mechanism, which is you take out antibody, then there's the feedback loop that says, I'm lacking antibody, and then you increase synthesis, which is why you need the IVIG, because you give huge amounts of antibody, and then that feedback loop doesn't work anymore. And this is beautifully shown here in that study of 24 patients experiencing antibody-mediated rejection, where 11 were treated only by apheresis, and with a 50% result, while those that received the combination of IVIG and plasmapheresis had a much better outcome with a 90% success rate. So the combination is important. So how do we do it? We used to do regular plasma exchange, and we switched to double filtration plasmapheresis for the last 6 years now. We're now pretty well used because we do about 10 per month on average. The key to our success is doing there in our dialysis unit, so you don't have to discuss with another unit to know if they have the space and the time to take your patients. We do it ourselves. We train all our dialysis nurses. We do those DFPPs through a vascular access, which is mainly the arteriovenous fistula that most transplant patients have, or through a central catheter. We use albumin, 5% solution as a substitution. Obviously, every patient receives anticoagulation. The blood flow we aim is 100 to 150 milliliter per minute. Target volume, which is important, is 40% body weight on the first session, and then 50 or even 60%. It's a double filtration, which means we use 2 filters. One is a plasma flow, and the other one is a cascade flow. And as I've shown you, we're always using intravenous immunoglobulin, 10 grams after the procedure. And after the second procedure, to avoid any bleeding complication, we give the patient 2 units of frozen fresh plasma. And we do a number of analyses which are absolutely basic pre and post DFPP. So why did we switch to DFPP? We were looking for the best method to eliminate antibodies. And I was very impressed by that paper from an excellent British group, Rob Higgins and David Briggs,
that in essence in that paper showed that DFPP enabled the treatment of plasma volumes that were almost double those that would have been feasible with plasma exchange, which is exactly what we need. We need to take out as much antibody as possible and as fast as possible. So we aim to look at the results in a more detailed way. So we started a prospective international cohort with all patients transplanted between 2009 and 2015 in 2 Paris hospitals. And we included the patients that were diagnosed with antibody-mediated rejection, which is 278. At the time of diagnostic, we look at DSA, obviously. We look at the biopsy, the renal function, which is important, and proteinuria, which usually means chronic damage to the kidney. We treated those patients with the double filtration and the IVIG. Then we looked again at the antibodies, and we completed the treatment with high-dose IVIG and rituximab. And we looked at the effect either at the time of graft loss or a few months after. So when you look at this, we had 278 patients. We had 60 failures. The mean follow-up was 42 months. That is more than 3 years. When you look at graft loss and you try to find out predictive factors, obviously, the more antibody you have at the beginning, the more damage, but you can see that it was nearly not significant. On the other hand, the mean fluorescence intensity after the procedures, after the double filtration, was highly predictive and highly significant factor for graft loss. The MFI variation, which I showed you was interesting, did indeed again show efficacy. But in that cohort, the post double filtration DSA level, as assessed by mean fluorescence intensity, better predicted kidney allograft survival or loss than the DSA level at diagnostic or the kinetics. We did a multivariable analysis, and you can see some things that are pretty basic, but I always like when basic things are confirmed. For example, if you have a bad renal function to start with, it's not a good sign, which is good. If you have chronic lesions, such as chronic glomerulitis or interstitial fibrosis and tubular atrophy, it's not good. If your antibody against your graft appears post-transplant, it's not good. And again, you can see that even in that multivariate analysis, the level post double filtration, the level of antibody is again an excellent marker for the prognostic. So post double filtration DSA levels predict kidney allograft loss independently of the characteristics of the rejection, including allograft function, histology, and immunology. So the conclusion of that study is, again, post double filtration circulating antibody level predict long-term kidney loss in patients with antibody-mediated rejection. We went further and we identified in our patients an optimal cutoff around 6,000 MFI, which means is after treatment, the antibody is still over 6,000 MFI. There's a likelihood of graft loss, which means we should treat the patient again, either by adding sessions of double filtration plasmapheresis or using some other means. And this is a very important result because, as you have seen, you cannot judge on the efficacy on a short-term basis. It's only long-term that you see success or failure. So this could be an intermediate, an interesting point to know whether your treatment was enough or whether you should do more. I have to warn you, though, that 6,000 MFI cutoff is valid only in our institution, with our immunology lab, and with our patients. One has to determine by itself
in each laboratory and in each clinical ward which cutoff is optimal for his patient population. So I'll end up here and tell you that antibody-mediated rejection is a major cause of graft loss. Our best tool to fight this is the depletion of the causative antibodies. And in our hands, double filtration plasmapheresis is an excellent technique, allowing maximal removal of antibodies in a minimal time and with minimal fluid replacement. So let me thank all my collaborators in St. Louis that have participated to the care of the patient and to that study. And thank you for your attention. Hola, buenas tardes. Bueno, de entrada mi máxima felicitación a los dos ponentes, el doctor, profesor Bloch, y a Javier, doctor Pereira, y que me ha encantado. Y empezaré por las preguntas que había Javier. Hola Javier, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. Bueno, de entrada decirte que me ha encantado tu presentación, que no podría ser de otra forma. Y entonces tengo una pregunta, que es que, bueno, me gustaría saber tu opinión, que después de ser la L de la aféresis, pues como sabes, una clara y evidente indicación de la hipercolenia familiar, tanto homocigótica como heterocigótica, y fundamentalmente actual en la LPA, está respaldado por la ASFA, la Sociedad Americana de Aféresis, como categoría 1, y además respaldada por una cantidad y numerosas publicaciones. Me sorprende por qué no se ha aplicado mucho más. A ver, me encantaría saber tu opinión en nuestro país. Bueno, la pregunta es muy interesante y yo no tengo la respuesta. Pero quizás me atrevería a decir que al día de hoy, no sé si es porque solamente llevamos 50 años trabajando con la LPA, pero a día de hoy yo creo que no se tiene muy interiorizada esta molécula como probablemente la más patogénica de todas las moléculas lipídicas. No se tiene interiorizado, no se piensa en ella, no se solicita, no se diagnostica y por ende no se trata. Esa es mi opinión. No sé tú qué piensas. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Más sobre todo cuando lo pone en relieve que a pesar de existir los nuevos medicamentos farmacológicos de las hipercolesterolemia, estatinas, efectos monoclonales, sin embargo sigue habiendo la evidencia y muy clara de muertes súbitas, muertes cardiovasculares, fundamentalmente además en personas jóvenes, digamos jóvenes, menos de los 40, 50 años, de una forma súbita y con única explicación que dicen, sí, es lo que le pasaba o lo que le pasó a su padre, a su madre o a un hermano. Y lo damos por hecho que algo que dicen todo el mundo, porque ahora todo califican de genético, debe ser algo genético. Pero cuando eso genético lo estudias, lo analizas, lo compruebas, lo ves con todo lo que está ocurriendo, todo lo que has explicado de maravilla, todo el consenso que ha habido actualmente en el Reino Unido, donde han dicho clara y evidentemente el único tratamiento que existe en la dislipidemia por LPA, tratamiento, y tú lo has dicho muy bien, es la L de la aféresis, sobre todo en los tantos por cientos que baja la concentración, porque los demás, las estatinas y los medicamentos, le pueden bajar un 30, un 40% como mucho, pero es que una LPA, como tú me has visto, le baja un 60%. Y más todavía, no está simplemente en la bajada, sino en los efectos que produce en 2 horas haber bajado y la liberación de óxido nítrico que tiene el efecto de la L de la aféresis, simplemente por el hecho de haber disminuido la concentración en un 70%, aparte de la proliferación de células endoteliales, la inflamación. Es decir, cantidad de factores que justifican, claramente y explican, el efecto tan significativo, tan significativo de los accidentes cardiovasculares que es al final lo que importa. La segunda, tenía otra pregunta. Bueno, ¿te la hago? Sí. Bueno, es más o menos como la primera, es la misma, es la reflexión de la primera, que es simplemente como lo que piensas tú, que si a través de la Sociedad indudablemente Española de Nefrología, del grupo de trabajo, donde yo pienso, creo que debe ser la especialidad médica que debe de controlar la depuración sanguínea y por lo tanto la L de la aféresis no deja de ser una depuración sanguínea, clarísima y evidentemente, y dentro del grupo de aféresis, con la que tenemos, se debe de hacer a través de la administración y de los diferentes centros de referencia,
para que no simplemente tengan la suerte que los que tienen al otro hospital o mi hospital. Yo llevo 40 años y llevo en este momento 19.000 tratamientos, se beneficien de esto mientras que otros que tengan una LPA y que se puedan seguir muriendo. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Es un procedimiento que forma parte de la esencia de nuestra especialidad, como es una técnica extracorpórea y además depurativa, ¿no? Forma parte de nuestra cartera de servicios y quizás lo que debemos de hacer es que esta cartera de servicios llegue a todos los ciudadanos indistintamente en qué área de salud residen. Pero es evidente que no estamos tratando a todos los pacientes que se deberían de beneficiar con la técnica, eso sin duda. Totalmente de acuerdo. Yo tengo, vamos, experiencia que desde hace 27 años tratando pacientes con LPA, digamos, hablar largamente, cuando en algún momento, ahora que ha venido la pandemia, y he tenido que frenar, en vez de una vez por mes, he tenido quizá mes y medio, bueno, pues cuando hemos hecho nuevas valoraciones cardiológicas, se ha visto un discreto empeoramiento. Es decir, mantener en sangre una LPA alrededor de 250-400 corre peligro clarísimo y evidente de desarrollar un accidente cardiovascular, más cuando ya anteriormente lo ha desarrollado. Totalmente de acuerdo. Gracias. Pues te felicito de nuevo y a ver cuándo pronto nos vemos personalmente, ¿vale? Muchas gracias, eres muy amable. Un abrazo a ti y un abrazo. Ahora quisiera dar también mi felicitación primero al profesor Dennis Gold. Bueno, mi congratulations for this presentation, professor. My question is, what advantage do you think the filtration for over plasmapheresis in pre- and post-kidney transplant patients in risk the acute humeral rejection? Well, buenas tardes. I have to apologize for not being able to speak Spanish. And let me thank the organizers for inviting me and thank them for organizing this meeting. I think despite that pandemic, it's always important for us to keep meeting each other and discuss science. I think double filtration is superior to regular plasmapheresis in the quantity of antibody that can be taken out in a single session. In my talk, I refer to the best available work from England, showing that you can indeed nearly take out twice as much antibody with one plasmapheresis session than with the FPP. Indeed, for example, in our Abo Incompatible program, which I could not discuss for lack of time, we never go over 4 or 5 sessions. While when you discuss with people doing regular plasmapheresis in Abo Incompatible, from time to time, they have to go to 6, 8, 10, or 12 sessions. So I really think it's more powerful. And this is very important pre-transplant, but this is, I think, even more important post-transplant, where in a situation where you have acute rejection, you want to take as much of the antibody possible in the minimum time, because that's where it hurts. And so in both cases, we switched, I think 7 years ago, from regular plasmapheresis to double filtration, and we're very happy with it. Thank you. Second question is, I would like the new experience in the double filtration in hypersensitivity patients with previous positive SMART, awaiting kidney transplantation and new protocol. So it all depends on what you call a hypersensitized patient. We only use the FPP in patients with a positive cross-match against their donor. Mm-hmm. We stopped doing cytotoxic positive cross-match donors because I did it for a long time, but the results are not good. You have to face it. It's good if you look at 6 months results, but if you look at 3 years and 5 years, the results were not there, so we stopped. On the other hand, for example, with a living donor, when you have a positive flow
cross-match, then we do use DFPP in preparation for transplantation, and it works very nicely. We use between 2 and 4 sessions, our goal being to get negative or weak positive flow cross-match before transplantation. Thank you very much. Thank you. Bueno, tengo ahora unas preguntas, unas cuestiones que me han hecho una serie de participantes que están oyendo nuestra charla. La primera es del doctor José Herrero, a cual conocemos para ti, Javier, y me dice lo siguiente: ¿cuál es el papel, piensas, de la IPCSK9 en la hiper-LPA? Y después, y segunda, ¿qué puedes hacer para concienciar a cardiólogos e intensivistas de la importancia de estudiar incrementos patológicos de la LPA? Más o menos un poquito repetir, un poco viene a coincidir lo que yo te dije. José. Bueno, a la primera pregunta, por desgracia, creo que son bastante poco eficaces. Pueden andar en reducciones de un 10, quizás siendo muy optimistas, un 30% de los niveles de la LPA. Estamos hablando de los inhibidores del PCSK9. En cuanto, por eso yo creo que no merece la pena considerarlos como una alternativa a la doble filtración. En cuanto a qué podemos hacer, es evidente que hay que estudiar, hay que trabajar en estudios multicéntricos y amplios para que, con la evidencia científica que aportan estos estudios, el resto de los especialistas lleguen a concienciarse de la patogenia de esta molécula y de las opciones terapéuticas que a día de hoy tenemos, que son pocas o casi la doble filtración es la única. Totalmente de acuerdo. Yo, mi experiencia, todos los pacientes que estaban en el LDA-Féresis, que eran como 30 y tantos pacientes, cuando empezamos, los monoclonales para utilizarlos, subimos a todos. Efectivamente, muchos pacientes con hipertensión familiar, no LPA, sí se han controlado y han salido de la LDA-Féresis. Sin embargo, todos los de LPA han continuado y persisten en el programa. Existen en el programa y creo que se debe hacerse. Hemos comprobado, cuando estaban, luego en el monoclonal que se lo dimos y otra vez el LPA, lo que tú has dicho muy bien, en descensos casi de un 70 a un 80% después de 2 horas de doble frente a un 30% de bajada. Totalmente de acuerdo. Tengo otra pregunta, otra cuestión que me llegan, que es ¿cuál es la opinión, a partir para el profesor Cox, cuál es la opinión del rechazo moral, en el caso del rechazo moral de la detección de los anticuerpos? ¿Cuál es tu opinión? Let me translate. En inglés, perdón. How do you have, in your opinion, the histological humeral rejection with the detention in steric antibody? I'm not sure I understand. Humeral rejection is characterized by the association of 3 things. An antibody directed against the graft, and in 90% of the cases, an anti-HLA antibodies. Histological lesions of the microcirculation, glomerulitis or peritubular capillaritis, and a link between the existence of the antibody and the histological lesions, usually C4D staining. What we have trouble with is that we all know patients with high antibodies and no lesions, and we know patients with a lot of lesions and low antibodies. So we and others have been working for 10 years now to try to understand that. People have to remember that the very famous MFI, the mean fluorescence intensity, is not a measure of the concentration of the antibody. Unfortunately, we are not able to quantify precisely the amount of antibody. So that's the first hurdle. The second thing that we demonstrated is that some antibodies are more harmful than others.
Those, for example, that bind complement in vitro in a C1q or a C3 assay. And we went further and showed that some subclasses of IgG are more pathogenic than others. So all this leads to, will lead to refinement in the way we treat patients, because we have to go further than MFI, try to get a better understanding of the antibodies and their properties, and then treat the patient accordingly. Okay, thank you. Another question, Professor. Independently of rituximab and immunoglobulin, what did you prefer? Or to treat acute humeral rejection after renal transplant, plasmapheresis or immunosuppression? To tell you the truth, I don't have direct experience of immunoabsorption. The problem is that when I looked at it, it looked very expensive unless you do a lot of sessions for one patient. But the membrane is much more expensive than the double filtration or regular plasmapheresis. This said, it's certainly a technique that works. And I think it all depends on the local logistics to decide whether you're going to go for immunoabsorption, plasmapheresis, or double filtration. What you need is a reliable technique that you can use 6 days a week. And once you have it, I think whichever technique will give you good results. Okay, thank you very much. No more questions. Bueno, quiero dar las gracias en nombre de todos, a todos los ponentes, en nombre de todos los asistentes, en nombre de, bueno, pues de toda la sociedad y del grupo de la Sociedad de Nefrología y el grupo de trabajo de Afres Terapéutica por la brillante presentación. Thank you very much, sir, y muchas gracias, Adiós. Muchas gracias a todos. Gracias. Chao.